আমরা থার্ড মান্থলি যে চ্যাপ্টার সিলেবাস ইভলিউশন অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন ওই জায়গায় চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? যদি কারো কোশ্চেন থাকে আমাকে জানাবি। আমি তো অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করবে, হোয়াটসঅ্যাপে লিখে সময় থাকে না তো ফোন করবে, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? তো ইভলিউশন শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ? ইভলিউশন অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন এই চ্যাপ্টারটা। তো প্রথমে ইভলিউশন কী জিনিস? Evolution is slow and gradual process by which lower groups of organisms attain their complex forms through various morphological and physiological modifications. The slow and gradual process by which lower groups of organisms attain their complex forms through several physiological and morphological modifications. এটাকে বলে ইভলিউশন। কেমন জিনিস ইভলিউশন? অর্থাৎ গ্র্যাজুয়াল অ্যাটেনমেন্ট অফ নিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, নতুন নতুন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাড হচ্ছে। একজনকে তোমাকে বলা হলো দেখো তো বাইরে যে লোকটা যাচ্ছে কে একজন চলে যায়, তুমি এসে বললে একজন লোক গেল, গামছা পরে একজন লোক গেল। আবার পরে জিজ্ঞেস করলাম আবার আসছে, তুমি বললে যে গেঞ্জি পাজামা পরে ওই লোকটাই গেঞ্জি পাজামা পরে গেল, গেঞ্জি পাজামা পরা লোক গেল। তারপরে ওই লোকটাই আবার প্যান্ট শার্ট পরে গেল, তোমার বললাম দেখো তো কে যাচ্ছে, ভদ্রলোক গেল। দিস ইজ দ্য গ্র্যাজুয়াল অ্যাটেনমেন্ট অফ নিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড লিডিং টু ইভলিউশন। অর্থাৎ এই যে অ্যাটেনমেন্ট হতে হতে ওর নতুন রূপ যে চেঞ্জ হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইভলিউশন। চলো, ইভলিউশন হতে গেলে বোথ মরফোলজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল মডিফিকেশনস আর রিকোয়ার্ড। তো মরফোলজিক্যাল মডিফিকেশন যদি হতে হয় তাহলে কী কী কন্ডিশনস লাগবে? এক হচ্ছে তোমার ডেভেলপমেন্ট অফ অর্গানস, অ্যান্ড এই ডেভেলপমেন্ট অফ অর্গানস এইটা পেছনে কে আছে? সেল ডিভিশন। তো মাইটোটিক সেল ডিভিশন ইজ রিকোয়ার্ড ফর গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ অর্গানস। নাম্বার টু, ভ্যারিয়েশন অর মডিফিকেশনস। এই মডিফিকেশনস কী জন্য হবে? ডিউ টু এই ভ্যারিয়েশন কী জন্য হয়? ডিউ টু ক্রোমোজোমাল চেঞ্জেস, চেঞ্জেস অফ স্ট্রাকচার ইন ক্রোমোজোম, চেঞ্জেস ইন স্ট্রাকচার অফ জিন, জিন অ্যান্ড ক্রোমোজোম এইগুলোর অল্টারেশন অ্যান্ড মডিফিকেশন অফ স্ট্রাকচার এইগুলোর জন্য কী হয়? দ্যাট লিডস টু ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। নাম্বার থ্রি, ডিউ টু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, ডিউরিং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন মিওসিস অকার্স at the time of formation of gametes. মিওসিসের সময় কী হয় তোমরা প্রত্যেকে জানো? ক্রসিং ওভার। তো ক্রসিং ওভার লিডস টু রিসাপলিং অফ জেনেটিক মেটেরিয়ালস কামিং ফ্রম দ্য পেরেন্টস। বাবা মায়ের কাছ থেকে যে যে ক্যারেক্টারসগুলো আসে, যে যে জেনগুলো, সেগুলো কী হয়? ক্রসিং ওভারের সময় রিসাপলিং হয়, অ্যান্ড ইট লিডস টু ফর্মেশন অফ নিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো অল দিস আর, অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে environmental influence of environment. So all these are the factors that leads to evolution. So evolution একটা slow and gradual and continuous process. তার মধ্যে কী হচ্ছে? সেল ডিভিশন হচ্ছে, তার মধ্যে ইনফ্লুয়েন্স অফ এনভায়রনমেন্ট আছে, তার মধ্যে মিউটেশন হচ্ছে, ভেরিয়েশন হচ্ছে। All these are the prerequisites of evolution. So how is evolution related to cell division and reproduction? লিখতে পারবে? 2 marks or 3 marks question থাকে। How is evolution related to cell division and reproduction? এটা গেল। So what is evolution and what are the factors that are required to continue the process of evolution? Evolution এইভাবে একটা সিম্পল অর্গানিজমস, সিম্পল গ্রেড অফ অর্গানাইজেশন, সিম্পল যেগুলো ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কী হয়? দে গেট মডিফাইড ফর ফর্মেশন অফ নিউ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ফর্মেশন অফ নিউ স্পিসিস, দ্যাট ইজ ইভলিউশন। তো ইভলিউশনের প্রথমে আমরা দেখব যে অরিজিন অফ লাইফ, তারপরে হচ্ছে থিওরিজ অফ ইভলিউশন অ্যান্ড এভিডেন্সেস অফ ইভলিউশন। So how is life originated on Earth?
লাইফ কীভাবে হয়েছে তোমরা 9 করে এসেছো। অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা প্রথম জানি যে এজ অফ আর্থ, দ্যাট ইজ ফর্মেশন অফ আর্থ, কত এজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা বলি 4.5 বিলিয়ন। তাহলে 4.5 বিলিয়ন ইয়ার্স ago লাইফ ওয়াজ আর্থ ওয়াজ ফর্মড। আর্থ কীভাবে তৈরি হয়েছিল এটা আমাদের সাবজেক্ট না, কিন্তু তোমরা জানো বিগ ব্যাং থিওরি, অর্থাৎ একটা কনডেন্স, একটা হাই যেটা যে জায়গায় রয়েছে এটা প্রচণ্ড শক্তিতে কী হয়, এক্সপ্যান্ডেড হয়, অ্যান্ড ডিউ টু এক্সপ্যানশন they become fragmented, and these fragments they come out and bounce different types of Milky Ways. এই Milky Ways এর মধ্যে একটাই সান, অ্যান্ড ফ্রম সান আর্থ ইজ ডেভেলপ। তো আর্থের এই ডেভেলপমেন্ট এটা তোমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে করবে, আমাদের এটা অ্যাসপেক্ট নয়। আমাদের হচ্ছে লাইফ, অরিজিন অফ লাইফ। তো অরিজিন অফ লাইফে আমরা ধরে নিই অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত 3.5 to 4 billion years, and that time earth was very hot and atmosphere was reducing in nature, reducing environment, lack of free oxygen। তাহলে কি ছিল, মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, all these are present, and aldehydes, hydrocarbons. So carbon combines with hydrogen, forming different types of hydrocarbons. All that was the atmospheric condition of Earth. So এখান থেকে আস্তে আস্তে কী হয়, ওয়াটার vapors are formed and accumulated, condensed, and rain, they come down in form of rain. So first ocean was formed. এই ওশেনটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিক্সচার অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ কেমিক্যালস, সেই জন্য কেমিক্যাল ওশেন বলা হয়। অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য ল্যাবরেটরি, or it was the experimental conditions or experimental atmosphere for formation of life on Earth. এই জন্য এটাকে ওশেনটাকে আমরা খুব গুরুত্ব দিয়েছে তারা, যারা থিওরিজগুলো বলেছিলেন। তো লাইফে কীভাবে, হাউ ওয়াজ লাইফ অরিজিনেটেড আর্থ, এটা সেভারাল থিওরিজ হ্যাভ বিন প্রপোজড। অনেকগুলো থিওরি আছে, যেমন হলো যে ডিভাইন অরিজিন, ভগবান তৈরি করতেন, গড, অ্যান্ড তারপরে বললো যে কসমিক অরিজিন, লাইফ কামস ফ্রম ডিফারেন্ট প্ল্যানেটস। তারপরে বললো যে অরিজিন, স্পন্টেনিয়াস অরিজিন, নিজে নিজেই তৈরি হয়, বায়োজেনেসিস, ল অফ বায়োজেনেসিস। এই সমস্ত আমরা পরে গিয়ে তোমরা গিয়ে হায়ার এডুকেশন পরে গিয়ে সিস্টেমে পড়বে। এখন যেটা আছে আবায়োজেনেসিস অর কেমিক্যাল অরিজিন অফ লাইফ, অর্থাৎ কেমিক্যাল যে থিওরিজ রিগার্ডিং অরিজিন অফ লাইফ, এটা প্রপোজ করেছিলেন কে, দুজন। একজন হচ্ছে A.I. আলেকজান্ডার ওপারিন অ্যান্ড J.B.S. হাইজেন। এরা they proposed chemical theory of origin of life, chemiosmotic theory, তাহলে chemical theory of origin of life। এরা কি বললেন, J.B.S. হাইজেন অ্যান্ড ওপারিন। হাউ ওয়াজ লাইফ অরিজিনেটেড বললে তোমাদের কী পয়েন্টস বলতে হবে। নাম্বার 1, the life was originated on Earth approximately 4.5 billion years ago. That time. Number 2, atmosphere of Earth was reducing in nature and too hot, and the different components that were present, like methane, ammonia, different types of hydrocarbons and water vapor. And number 3, due to high temperature and pressure, they interact, different components, they become interacted and condensed। দুটো টার্মস ইউজ করবে, পলিমারাইজেশন অ্যান্ড কন্ডেনসেশন। তো ট্রু পলিমারাইজেশন অ্যান্ড কন্ডেনসেশন। These were the processes that are going on continuously
and for formation of simple organic materials like organic molecules like fatty acid, like glucose and other components like nucleotides. All these are formed due to interaction. So, first of all, these simple types of organic molecules are formed. Next one, these simple organic molecules, further they interacted and the process through polymerization and condensation, they form larger molecules. These molecules they become accumulated to form larger molecule, protein with carbohydrate protein and outer layer fat. This is called quasar bed. Quasar bed molecule, and this quasar bed, previously it was considered that quasar bed is the first molecule for formation of life, but later on Sidney Fox proposed microsphere model. Microsphere is the molecule with protein, carbohydrate and delimited or bounded by two-layered protein. This is quasar bed molecule, and quasar bed is the modified form. It is microsphere. Microsphere is the modified form of quasar bed. Now later on, this idea was changed when this microsphere attained RNA. RNA is the first nucleic acid. Probably RNA is the first nucleic acid formed on our surface or ocean water. So RNA is a naked gene. RNA এটাকে রাইবোজাইম, RNA মধ্যে যেটা ছিল সেটা রাইবোজাইম naked gene. তো RNA model যে class hypothesis সেটা হচ্ছে when RNA is introduced within microsphere, এখানে RNA introduced হলো and attaining the capacity of self replication. It is called protocell or protobiome. It was the first organic molecule for origin of life. So these are the 5 steps regarding the origin of life. এটাকে বলা হয় the chemical theories of origin of life. And এটা বললেই তো শুধু হলো না, এটা এক্সপেরিমেন্টালি এটাকে সাপোর্ট করতে হবে, and it was supported by Harold Urey and Stanley Miller. Miller and Urey experimentally supported the theories of chemical origin of life of Halden and Oparin. এদের এক্সপেরিমেন্টে একটা মাধ্যমিকে তোমাদের এসেছিল যে হ্যারল্ড উরে অ্যান্ড হ্যালডেন অ্যান্ড ওপারেন এর এক্সপেরিমেন্টটাকে এপ্রুভ করেছিলেন, দ্যাট ইজ স্ট্যানলি মিলার অ্যান্ড হ্যারল্ড উরে। তো এই এক্সপেরিমেন্টটা কি, যে একটা টিউব নিলেন, টেস্ট তোমাদের বইয়ে দেওয়া আসবে, যে একটা চারকোনা এরকম একটা টিউবের ভিতরে দে ক্রিয়েটেড দ্য প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ার অফ আর্থ। প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে কী ছিল, 3টেকে ধরে নিলেন, কী কী, অ্যামোনিয়া, মিথেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন। তো দে পুট অ্যামোনিয়া, মিথেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন। এরকম একটা ছবি আছে বইয়ে। এখানে রাখলেন অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন।
in 2:2:1 ratio. Ammonia, methane and hydrogen in 2:1, 2:2:1 ratio. A ratio taken only. And they put high electric current, those 60,000 volt, high intensity electric volt, totally pass out. They obtain and become condensed. They can condensation of the water. It a condenser. They obtain amino acid, urea, and lactic acid. Amino acid এর মধ্যে কি ছিল? গ্লাইসিন, সেরিন, এগুলো ছিল। গ্লাইসিন, সেরিন, গ্লাইসিন, তারপর urea, lactic acid, all these were obtained as a result. So, they experimentally proved that the primitive atmosphere, the components, primitive atmosphere, they become interacted, and two processes simultaneously they were going on, that is polymerization and condensation, and as a result of this amino acid and certain substances were obtained. And so experimentally they supported the view of Halden and Oparin. Oparin এই এক্সপেরিমেন্টটাকে তোমরা করবে, এটা এসেছিল এবং আসার সম্ভাবনা থাকে। তো এইভাবে দ্যাট ইজ দ্য অরিজিন অফ লাইফ অ্যান্ড ফার্স্ট সেল, দ্যাট ইজ প্রোটোসেল অর প্রোটোবায়োন্ট। নেক্সট হচ্ছে কীভাবে ফার্দার ইভলিউশন, মানে পাথওয়ে অফ ইভলিউশন। So from protocell or protobiont, protocell and protobiont first life, that is the starting point of life, and they were saprophytic or saprotropic in nature. Why saprotropic? They consume sea foam or different types of minerals and salts from sea. Different minerals and salts and all these components in seaweed, এটাকে ডারউইন এটাকে হ্যাডেন কি বলেছিলেন? হট ডাইলিউট soup. So what is hot dilute soup? The primitive condition of ocean on Earth's surface containing all these chemicals for formation of life, and it was designated by Halden as hot dilute soup. So at question থাকে, what is hot dilute soup? Hot dilute soup. So protocell, they consume different types of minerals from the ocean water, and they continue their life processes. Later on, they develop chlorophyll molecules or green pigment molecules for arresting solar energy. তখন সেটাকে কী করছি? certain types of bacteria, those are cyanobacteria, they were involved, or autophytes were involved. অটোফাইটসের মধ্যে দুরকম আছে, একটা হচ্ছে ফটো অটোট্রপিক আর একটা হচ্ছে কেমো অটোট্রপিক। কেমো অটোট্রপিক দে ডো নট রিকোয়ার এনি solar energy directly. They derive energy from by breaking the inorganic materials of the surrounding, যেমন সালফার ব্যাকটেরিয়া, মিথেন ব্যাকটেরিয়া, different types of nitrobacter, nitrogen fixing bacteria. They are chemo autotrophic in nature. So autotropism first developed by developing chlorophyll molecules, and then the eukaryotes cells are developed. Protista, next fungi, plantae, animalia, all these are developed. So first they were unicellular and কোন জায়গায় বুঝতে পারছি বলো? Hot dilute soup was proposed by Halden. Halden বললেন, কেন বললেন? Because ocean, that was the preparatory bed for formation of life. Preparatory bed কেন? তখন hot atmosphere, reducing in nature, and all these chemical components, যেগুলো হলো কোনগুলো? ফার্স্ট অর্গানিক মলিকিউলস, যেগুলো হলো প্রথমে সিম্পল অর্গানিক মলিকিউলস, দেন
the complex or larger molecules. কোনগুলো হলো যে কোয়াসার বেডটাকে অবসোলেট হয়ে গেল, তারপরে এলো তার নাম হচ্ছে মাইক্রোস্ফিয়ার। মাইক্রোস্ফিয়ারের পরে যখন when RNA is probably the first nucleic acid, the nucleic acid দুরকম নিউক্লিওটাইডস থেকে কি হয়, প্রথম হয়েছিল নিউক্লিওটাইডস। এবার নিউক্লিওটাইডস পলিমারাইজেশন মানে জানো তো হোয়াট ইজ পলিমারাইজেশন? ধরো মুক্তা একটা হাড়ের মধ্যে শুধু যেগুলো এক একটা পার্ল, এগুলো হচ্ছে মনোমার। অ্যান্ড when pearls are changed in form of chain, যখন চেন ফর্ম করে তখন তাকে কি বলা হয় পলিমার। তো পলিমারাইজেশন হচ্ছে অনেকগুলো মনোমারকে একসাথে করে পলিমার, অনেকগুলো নিউক্লিওটাইডস একসাথে ফর্ম করে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করলো। নিউক্লিওটাইডস আর মনোমার। গ্লুকোজ মনোমার, অনেকগুলো গ্লুকোজ পরপর একসাথে হয়ে গিয়ে স্টার্চ তৈরি হলো, দ্যাট ইজ পলিমার। ক্লিয়ার? So condensation and polymerization, these are the two principal processes that were going on continuously for formation of life. So hot dilute soup কাকে বলে বুঝতে পারলে? হট dilute soup কেন বলে বললাম, প্রোটোসেল কিভাবে তৈরি হলো বললাম, when মাইক্রোস্ফিয়ারটা ছিল মডেল, and when RNA কি বলা তো naked gene, because it was not surrounded by anything protoplasmic contents, that's why naked gene. When RNA is introduced within the microsphere model, that is the larger molecule, it was converted into protocell or protomere. Protocell is the first, এটাকে বলা যেতে পারে ফার্স্ট স্টার্টিং পয়েন্ট অফ লাইফ। এই পর্যন্ত তোমরা এর উপর করে কি দেখাবে, যে প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ার রিডিউসিং নেচার, অ্যারো দিয়ে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস এরকম। That is the origin of life and first molecule. This protocell, তাহলে মাইক্রোস্ফিয়ার কি করতে পারত? মাইক্রোস্ফিয়ারের একটা ক্ষমতা ছিল asexual reproduction, that is budding. They can increase their number through the process of budding. But when protocell is there, that is RNA when introduced, they gain the power of replication. And that was the starting point of life. Power of replication, and that was the starting point of life. Come
সনদ সনদ বন্ধ হয়ে গেছে